life. I need not to tell you the topic I deal with today, as it has been well known to you. But many of you may have a doubt with regard to the hierarchy of the three words I have used in the topic of my lecture. Usually, we begin with the toil, lead to success or winning or victory, and victory or success is followed by smile. But I have given primary importance to smile for a specific reason, which you will understand in the course of my talk on smile, toil, and win. Let me begin with a very popular uh, quotation. Quotation from a play by the famous British dramatist William Shakespeare. The title of the play is Othello. Othello is the protagonist. To put it in simple words, he is the hero of the drama. And in this drama, there is a villain. And his name is Iago. The most popular words of Iago, as far as I know, are the most popular utterance of Iago, which I like most, is smile, smile, and be a villain. Smile, smile, and be a villain. It's about Iago. It's about Iago. He smiles, smiles, but he is a villain. He is a villain to the core. It is his smile, it is his laughter, which hides his villainous character. And through his hypocritic smile, he could poison the mind of Othello and many other persons in the drama and achieve whatever he wanted to achieve. So I don't recommend smiling and being a villain. I just want to focus on the importance of smile, which he used as a weapon to achieve, though his aim is not good. Okay. So if a villain could achieve anything, if a villain could achieve whatever he desires through a simple smile, why not you, the heroes, I mean, the young minds, the student community, achieve anything you desire through the simple smile, the precious gift from the Almighty, I can say. We must first cultivate the habit of smiling. The benefit of smiling must be understood by, must be comprehended by you. And once you comprehend the benefits of a smile, you will smile on every occasion. You will smile whenever you meet your friend. You will smile whenever you meet somebody in your life. You will smile whenever you reflect on something you would like to achieve in your life. And it is this smile, this mesmerizing smile, this magical smile, which will take you to any height in your life. And this is the unshakable faith which you must have about smiling, right? This is my humble request.
So let me tell you something. With when I spoke about smile, I refer to desire. You know what is Buddha says? Desire is the root cause of all evils. Sorry, I don't agree with Gautama Buddha, who says desire is the root cause of all evils, because we are not saints. We are, after all, human beings. We are given a precious life to be happy, to achieve whatever we want to achieve, and be happy all through our life. As I have already told you elsewhere, the ultimate aim of life is happiness, because whatever we do must give happiness to us. If what we do doesn't give happiness to us, we don't want to do it, even if we are forced to do certain things which do not give us a pleasure. We we are not properly involved in doing certain things. So we do everything with the ultimate aim of being happy, with the ultimate aim of smile, laughter. And this must be remembered by you always. Let me go back to what Gautama Buddha has said about desire. Desire is not the root cause. We are born to desire. We are born to desire. We must give importance not only to the soul, but also to the human body, because both are interdependent. One cannot exist without the other. As some of the learners have requested me, I will use sometimes our mother tongue, the Tamil language. நம்ம வாழ்க்கையில விருப்பம்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா? அந்த விருப்பம், அந்த ஆசைன்னு சொல்றோம்ல, அந்த ஆசை தான் மனித வாழ்வின் அனைத்து துன்பத்திற்கும் காரணம் அப்படின்னு கௌதம புத்தா சொல்றாங்க. அதனால ஆசையை நாம் அறவே ஒழிக்க வேண்டும். எதற்காக? இந்த உலகில் நிம்மதியாக சந்தோஷமாக நாம் வாழ வேண்டும் என்றால் நாம் என்ன பண்ணணும்? ஆசையை ஒழிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றார். நான் ஐ ஆம் அகென்ஸ்ட் இட். ஆசையை ஒழிக்க கூடாது. ஆசைப்படுங்கள், நியாயமானவற்றை ஆசைப்படுங்கள். நியாயமான முறையில் நீங்கள் ஆசைப்படுவதை அடைய முயற்சி செய்யுங்கள். ஆசைப்படுவதில் தவறில்லை. எங்க தவறு இருக்குன்னா, நம்ம ஆசைப்படுவதை நேர் வழியில் இல்லாமல் தவறான வழியில், தவறான முறையில் அதை அடைய முற்படும் பொழுது நமக்கு துன்பம் நேர்கின்றதை தவிர ஆசைப்படுவதால் எந்த விதமான துன்பமோ நமக்கு கிடையாது என்பது என்னுடைய நம்பிக்கை. அதனால நீங்க என்ன ஆசைப்படணும்னா, you should have the desire, you should have the ambition of becoming a great scientist, a great philosopher, a great administrator, a great politician. Why don't you dream of becoming the chief minister of Tamil Nadu in future? Why don't you dream of becoming the prime minister of India one day? Why don't you have the dream of becoming the governor of one of the states of India? Why don't you have the dream of becoming the president of India? Have these dreams, right? Have these dreams, smile, dream, toil, and success will chase you. Victory will chase you. You need not chase victory, and victory or success will chase you, and this success will give you perennial happiness. Happiness to you permanently, forever. So desire. விருப்பப்படும், இதை நான் செய்ய வேண்டும், இதை நான் அடைய வேண்டும், நான் இப்படிப்பட்ட நிலையில் இருக்க வேண்டும், இப்படிப்பட்ட உயர்ந்த பதவிக்கு நான் வர வேண்டும் அப்படின்னு விருப்பப்படணும். நான் உலகத்தில் மிகப்பெரிய பணக்காரனாக உருவாக விரும்புகின்றேன் என்ற விருப்பத்தை கொள்.
அதை அடைய வேண்டும் என்றால் அங்கதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் என்ன இருக்குன்னா ஸ்மைல். சப்போஸ் யூ ஆர் சேட், suppose you have doubts about the possibility of becoming one of the richest or the richest man of the world, I don't think you will never be able to become the richest man. ஏன்னா உனக்கு ஆரம்பமே என்ன இருக்குன்னா டவுட் இருக்கு, முடியுமோ முடியாதா அப்படிங்கிறது. செகண்ட் என்னன்னா, you should whatever you do, the dream may be anything, you should begin with a wonderful smile, because it is this smile which gives you positive energy with which you will be able to toil more and more, with which you will be able to take all efforts, with which you will be able to succeed in all your efforts. So smile, desire. Okay, no doubt we are made happy by our success. As success or victory gives us happiness, we blindly conclude that happiness or smile or laughter depends on success. It's wrong. Okay, so the vice versa. So I have told you that we must begin from smile, move on to toil, and toil will automatically, comfortably, without difficulty, take all of us to success. Okay, this is the experience of all the successful people across the world. Now, what is the thinking of those who fail in their efforts? You take an effort to achieve something. Suppose you fail in your efforts. What is the thinking of those people who fail in their efforts? What do they actually do? They lament. they call it fate. They tell themselves, they tell others that they are doomed, that it's their fate to fail in their life. They are not born to succeed. So you have to destroy such a belief, if you have had any in you. Banish such a thinking, such a belief. Only then you will be able to find a way to become successful in whatever you do. I hope you understand what I say. நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு செய்ய ஆரம்பிச்ச உடனேயே நமக்கு அதுல தோல்வி வந்துடுச்சுன்னா நம்ம என்ன செய்யறோம்? நம்ம மறுபடியும் முயற்சி செய்வது கிடையாது. முயற்சி செய்வதற்கு பதிலா என்ன பண்ணோம்னா புலம்ப ஆரம்பிச்சிடறோம். நான் இவ்வளவு எஃபர்ட்ஸ் எடுத்தேன், இவ்வளவு முயற்சி செய்தேன், இவ்வளவு கடினமாக உழைத்தேன், ஆனா என்னுடைய முயற்சிக்கு பலன் இல்லை, நான் வாழ்க்கையிலே தோல்வியுற்றேன் அப்படின்னு சொல்றோம். அதோட இல்லாம இன்னொன்னு என்ன சொல்லிக்கிறோம், நம்மை நாமே சமாதானப்படுத்திக் கொள்கின்றோம். என்ன சமாதானம் பண்றோம்னா, நான் என்னுடைய ஃபேட், விதி, நான் எதை செய்தாலும் அதில் தோல்வியுற வேண்டும் என்பது என்னுடைய விதி. என்னுடைய வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியும் கிடையாது, வெற்றியும் கிடையாது. ஆதலால் இதற்கு பிறகு இனிமேல் என்னுடைய வாழ்க்கையில் எந்த விதமான முயற்சியினையும் நான் செய்ய போவது கிடையாது, இப்படியே வாழ்ந்துவிட்டு சென்று விட போகின்றேன் என்று சிந்தனை உடைய நிறைய பேர் நம்மிடம் இருக்கின்றார்கள். அவர்தான் வாழ்க்கையில மடிந்து போகின்றார். அவங்கதான் எதையும் அச்சீவ் பண்றது கிடையாது. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, இந்த மாதிரி பேசுறவங்க தங்களை மட்டும் பாதித்துக் கொள்வதில்லை, யாரிடமெல்லாம் தங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்கின்றார்களோ அவர்களுடைய மைண்ட் செட், அவர்களுடைய சிந்தனையையும் பாதித்து அவர்களையும் இப்படிப்பட்ட சிந்தனை உடையவர்களாக மாற்றி அவர்களுடைய கனவுகளையும் நொறுக்கி விடுகின்றார்கள் என்பதுதான் உண்மை. அதனால நம்ம என்ன செய்யணும்னா, யாரெல்லாம் ஒரு நெகட்டிவ் திங்கிங் உள்ளவங்க இருக்கிறாங்களோ, மேபி a friend or maybe a stranger or maybe anybody in the world. So if you happen to have a conversation with such a pessimist, a negative thinker,
who always, gives us the answer, no, 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 right? Just avoid such people gently. You don't have to be angry with them. Just smile. Avoid them. Only then you will be successful in your life. அதனால நான் என்ன சொல்றேன்னா, if you fail in your life, you should not look down upon yourself as inferior, as incapable. நம்ம வாழ்க்கையில என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, நிறைய பேர் நீங்க நீங்க உங்களுடைய கல்லூரி படிப்பு இப்ப இருக்கணும். இப்போ பல்கலைக்கழகத்துல நீங்க படிக்கிறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் ஒரு மாணவன் தான் வாங்க முடியும். எல்லா மாணவர்களாலையும் என்ன வாங்க முடியாதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்க முடியாது. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்கினதுங்கிறது ஒரு அச்சீவ்மெண்ட், ஒரு திறமை. இதை மறுக்க முடியாது. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்காதவங்க எல்லாம் இந்த வாழ்க்கையில் வாழ்வதற்கு தகுதியற்றவர்கள், இந்த வாழ்க்கையில் சாதனைகளை புரிவதற்கு எந்த விதமான தகுதியினையும் உடையவர்கள் அல்ல என்று நம்மளால சொல்லிட முடியுமா? கிடையாது. ஜஸ்ட் கோ த்ரூ த ஹிஸ்டரி ஆஃப் கிரேட் பீப்புள். ஒன்றும் இல்ல, மைக்ரோசாஃப்ட் அவருடைய ஓனரோட லைஃப போய் பாருங்க, பிரசிடென்ட் ஆப்ரஹாம் லிங்கனோட லைஃப பாருங்க, இன்னும் கிரேட் பீப்புள். இப்ப மானிட்டரி ஃபண்டோட ஒரு யங் லேடி அதோட சிஇஓ ஆயிருக்கிறாப்ல, அவங்க லைஃப பாருங்க. அவங்க எல்லாம் ஒன்னும் ஸ்கூல் லைஃப்ல, காலேஜ் லைஃப்ல மிகவும் பெரிதாக எதையும் சாதிக்கவில்லை. நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கிறத நான் தப்புன்னு சொல்லல, அவங்கள குறைவா பேசல. ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கவில்லை என்பதற்காக எனக்கு எந்த தகுதியும் இல்லை, திறமையும் இல்லை அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு நீங்க சும்மா இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய திறமையினை நீங்கள் உணராமல் வீணடிக்கின்றீர்கள். வீணடித்து உங்களுடைய வாழ்க்கையினை வீணாக்குகின்றார்கள் என்பதைத்தான் நாம் உணர்ந்து கொள்ள. இதை எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, அந்த அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கல அப்படின்னு சொல்லும்போது லைஃப் இஸ் ஒன்லி an experience, it's only a process. Okay, so in this process you will be able to learn, or you must be in a position to learn something from everybody. Okay, life is a teacher. Whatever happens all around you is an experience, is a kind of a precious teacher. So if you view the world as a teacher, you will be able to learn something valuable with which you will be able to construct your life and do whatever you want to do without difficulty, comfortably, and you will definitely be successful one day in your life. Now I have told you about the people who are sad, when they fail in their efforts. They just look down upon themselves. Okay, and some of these people consume alcohol. Some of these people take to smoking. Okay, and some of these people are addicted to drugs. Okay, so these are all the bad habits which we must give up. Okay, so failure is not a failure. Okay, okay, now let's turn to the advantages of the wonderful, mesmerizing, heavenly, magical soil. The health benefits, the psychological benefits of smile are innumerable. First, it reduces your blood pressure. Okay, it reduces your blood pressure. It increases your endurance. Endurance is a characteristic which you must cultivate in order to be successful in your efforts. It increases endurance. It reduces pain. Okay, it is a boost to the immune system. Then if you would like to live long for more than 100 years, you must smile. You should never be sad.
Okay, you should always smile. You should always laugh. You should never be in, you should never be dull. You should never be monotonous. Okay, smile, be happy, be positive, be an optimistic. You will succeed in all your efforts. At this juncture, I would like to tell you that the first Friday of October of every year is celebrated as the World Smile Day. World Smile Day. The first Friday of October of every year is celebrated as the World Smile Day. Okay. From this, you will be able to understand the importance of smile in our life. And, the very smile suggests success in your life. And smiling helps you to stay positive, makes you confident, live a healthy life, live a life which will, take you to success, in whatever effort you take all through your life. No, this is the greatest, what shall I say, benefit of smiling. So let's smile every day. Let's smile. And the again, what shall I say? One of the important advantages of smile is that you will not have enemies in the world. If you smile, in the company of others, you will be liked by others. Okay. If you smile, even your enemies, even those who see you as your enemies, will turn into your wonderful friends. Smile. Smile makes you, what shall I say, attractive. If you are a man, smile makes you handsome. If you are a woman, smile makes you, what shall I say, beautiful, pretty. So hereafter, you should always smile all your life, right? And that is the beginning, that is the first step. That is the beginning of success in all your efforts in your life. So with this, we shall turn to toil. With a smile, you take efforts. Why you should smile when you take efforts? Only then you will have endurance. Only then you will be positive. You will be optimistic all through the efforts till you become successful in the efforts you take in your life, right? So this must be kept in your mind forever. Now here, I would like to quote one of the sacred couplets by Thiruvalluvar. Okay. First, I will tell you the sacred couplet in Tamil. தெய்வத்தான் ஆகாதெனினும் முயற்சிதன் மெய்வருத்த கூலிதர். தெய்வத்தான் ஆகாதெனினும் முயற்சிதன் மெய்வருத்த கூலிதர். நீங்க தான் ஃபெய்ட்னு சொல்றோம். ஃபெய்ட், கடவுளே என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? என்னுடைய வாழ்க்கையில் இது நடைபெறக்கூடாது என்பது எழுதப்பட்டிருந்தாலும் நீ முயற்சி செய்தால், நீ ஊக்கத்துடன் முயற்சி செய்தால் அதுக்கு என்ன கிடைக்கும்? பலன் கிடைக்கும். உன்னுடைய முயற்சியின் விளைவாக, உன்னுடைய முயற்சியில் நீ நிச்சயமாக வெற்றி பெறுவார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அந்த நீ முயற்சி செய்தால் உன் முயற்சியினை பார்த்து கடவுள் கூட என்ன சொல்லுவார்? இவன் முயற்சி செய்கின்றான், இவன் முயற்சியில் இவன் வெற்றி பெற வேண்டும், இவன் வெற்றி பெற்று அதில் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்து அந்த விதியினையே மாற்றி விடுவான். நான் என்ன சொல்றேன்னா, விதியினை மதியால் வெல்லலாம். இதை நான் ஒண்ணு உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சதுதான். இட்ஸ் ஒன்லி a kind of reinforcement. நீங்க நினைச்சா,
நீங்க மட்டும் முயற்சி செய்தால் இந்த வாழ்வில் உங்களால் செய்ய முடியாதது, சாதிக்க முடியாதது என்ற எதுவுமே கிடையாது என்பதை நீங்கள் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டே இருக்கணும். When the day begins, tell yourself, I am born to win. I am happy. I will always smile. I will do this. I will do that. I will take efforts and I will win. I will be victorious. I will be successful. Only then, you will be able to do everything, what shall I say, with interest, with involvement. And this interest and involvement will lead to success in your life, right? Now I will tell you the Tamil translation of this sacred couplet. தெய்வத்தான் ஆகாதனினும் முயற்சிதன் மெய்வருத்த கோளிதரும் சொல்லியிருக்காரு. I will tell you the English translation of this sacred couplet by G.U. Pope. The G.U. Pope பத்தி தெரிஞ்சீங்கன்னா நீங்க என்ன சொல்லுவாங்க, அவருக்கு ஒண்ணு என்ன, இங்க தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து இந்த தமிழ் மொழியை கற்று அதுல புலமை பெற்று அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிருக்கிறாரு, இந்த திருக்குறளை வந்து தமிழிலிருந்து ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தார். யாருக்காக? இந்த உலகத்தில் உள்ள அனைத்து மக்களும் வந்து பயன்பெற வேண்டும் என்கின்ற ஒரே காரணத்திற்காக தமிழ் மொழியினை கற்று தமிழ் மொழியில் புலமை பெற்று இந்த திருக்குறளை வந்து ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தார். அவருடைய மொழிபெயர்ப்பை தான் இப்ப நான் சொல்றேன். Even though you are fated not to succeed, the exertion has its own reward. Even though it is the will of God that you should fail in all your efforts, your efforts will certainly reward you. Your efforts will certainly ensure success or victory or winning in your life. Okay, so where there is a will, there is a way, and where there is a way, there is a success. It's all in your hands. நான் இங்க என்ன சொல்ல வரேன்னா, தமிழே தெரியாத ஒருவர் தமிழ் மொழியினை கற்று அதுல புலமை பெற்றது என்ன, பேச்சுல மட்டும் இல்ல, எழுத்திலும் திறமை பெற்று மிகச்சிறந்த தமிழ் மொழி வித்தகராக உருவாகி தமிழ் இலக்கியமான திருக்குறளை ஆங்கிலத்தால் மொழிபெயர்க்க முடிகின்றது என்றால் உங்களால் எதையும் செய்ய முடியாதா என்பதை நீங்கள் உணர வேண்டும். இதை வந்து என்னன்னா, நீங்க என்ன சொல்லிக்கிட்டு, என்னால் முடியும், நான் செய்து முடிப்பேன், அந்த செய்து முடிக்கும் காலம் வரை நான் காத்திருந்து என்ன பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன், I will put all my efforts into my dream and be patient. One day you will be successful, right? But what should you remember here? Success takes time and effort. This must be remembered by you forever. ஒரே அட்டெம்ப்ட்ல நான் சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆயிடணும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னா அது தவறு. Your success may be in the second attempt, in the third attempt, in the fourth attempt, or sometimes in the 10th attempt, but you should never be disappointed. You should never lose hope. இந்த 10 attempts ஆயிடுச்சு, இதுவரைக்கும் நாம் முயற்சி செய்தோம், எனக்கு வெற்றி கிடைக்கவில்லை, அதனால இதுக்கப்புறம் நான் முயற்சி செய்ய போவதில்லை என்று எவன் ஒருவன் நினைக்கின்றானோ அவன் வந்து புத்திசாலி இல்லைன்னு அதை தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா 10th attempt பண்ணும்போது in every attempt you move closer to victory. This must be understood by you. என்ன பண்ண, you are not far away from success, you are not far away from victory. Okay, you are not far away from winning. So if you fail in the first attempt, you are a step ahead. Okay, if you fail in the second attempt, you are closer to victory. If you fail in the 10th attempt, you are very close to victory. Probably in the 11th attempt or in the 12th attempt, you will certainly be successful. And this should not be forgotten by you. And this is the right kind of faith you must have in you. This is the right kind of confidence you must have in all your efforts. Your efforts will never fail you.
You are not born to fail, you are born to succeed, but you have to be patient and you continue to take efforts till you achieve the target, till you become successful, till you realize your dream or ambition or goal, right? Only then you will understand, what shall I say, the pleasure you derive from the victory for which you have toiled, for which you worked very hard, probably for a few months or in some cases for a few years, right? So remember this. Then if you read the success stories of great people across the world, you will be surprised to know how many times they failed in their attempts. How many times they failed in their attempts. You must read the success stories of great people, which will certainly motivate you and will help you to see success, as the result of efforts taken several times, not twice or thrice, innumerable attempts. Okay. And I will give you a few examples here. So every time, these great people, fail in their efforts, they don't see failure as a failure. They see it as a lesson. Okay. So this is the first lesson, second lesson, third lesson. So if you have to learn 5 lessons, you have to take 5 efforts, and you will be successful in the 6th effort. This is the meaning. So if you fail in your first effort or the second effort or the third effort, don't view it as failure. Don't tell yourself that you will not be successful in your attempt. Don't tell yourself that you will not be successful in your efforts. Be patient. Okay. Be patient, for the next lesson, not failure. The next lesson. The next lesson, the next failure, if the next attempt, if it's a failure, it's a lesson, right? If it's not a failure, it is success, it is victory, and it is the realization of your dream for which you have toiled for several months. Okay. Here you must remember the words of the great Tamil poet. என்ன அவர் சொல்றாருன்னா, பசி நோக்கார் கண் துஞ்சார் எவ்வவர் தீமையும் மேற்கொள்ளார் கருமமே கண்ணாயினார்னு இருக்கும். எந்த எஃபர்ட்ஸ் எடுத்தாலும் சரி, பசி நோக்கார், ஒன்றை நான் செய்து முடிக்க வேண்டும், இதை சாதனை புரிய வேண்டும், இதை செய்து முடித்து நான் ஒரு சாதனை புரிந்து இதில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று எவன் ஒருவன் நினைக்கின்றானோ அவனுக்கு பசிக்காது. மணி அதுக்கான எஃபர்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டே இருப்பான். மணி 2:30 ஆயிருக்கும், 3 ஆயிருக்கும். ஆகா, இது லஞ்ச் டைம்னு மறந்து போயிருப்பான். Somebody has to remind him that he should have taken his lunch at about 1 o'clock or 1:30. Now it is 3 o'clock. அதான் பசி நோக்கார். பசி நோக்கார்னா என்ன அர்த்தம்? பசிக்குது, ஆனா அதை மறந்துட்டு நம்ம வேலை செய்யறோம் அப்படிங்கிறது கிடையாது. எவன் ஒருவன் ஒரு கனவினை கண்டு அந்த கனவினை நனவாக்குவதற்காக உழைக்கின்றானோ அவனுக்கு நேரங்காலமே தெரியாதுன்னு அர்த்தம். நேரங்காலமே தெரியலன்னா என்ன அர்த்தம்? இது காலையா, நண்பகலா, இரவான்னு தெரியாது. அவன் அதை அச்சீவ் பண்ற வரைக்கும் அது தெரியாது. அப்போது இது மதியம் வந்து விட்டது, நான் இப்பொழுது உணவு அருந்த வேண்டும், மாலை வந்து விட்டது, இப்ப டீ சாப்பிடணும், இப்ப நான் இந்த வேலையை செய்யணும்னு நினைக்க மாட்டான். ஏன்னா his focus, his concentration will always be on the realization of his dream. இதுதான் இந்த கவிஞர் என்ன சொல்றாருன்னா, பசி நோக்கார் கண் துஞ்சார். தூக்கம் வராது. நம்ம மாணவர்களுக்கு என்ன சொல்றேன்னா, நிறைய பேருக்கு புத்தகத்தை எடுத்து, இதை குறையாக சொல்லவில்லை, அதுக்கு நம்ம வந்து இட்ஸ் a kind of again addiction. ஏன்னா புத்தகத்தை எடுத்து வச்ச உடனே தூக்கம் வரும். நம்மள பல பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா,
தூங்கறதுக்காக புத்தகம் படிக்கிறோம். புத்தகத்தை படிச்சுக்கிட்டே இருப்போம், தூக்கம் வரும், கண்ணாடியை தூக்கி வச்சிருந்தா கண்ணாடி இருந்ததுன்னா அப்படியே புத்தகத்தை ஓரமா வச்சுட்டு தூங்கிடுவோண்டா அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இதுக்கு காரணம் என்னன்னா, நாம் தூங்குவதற்காக படிக்கின்றோம் ஒழிய படிப்பதற்காக தூக்கத்திலே இழப்பதற்கு நாம் தயாராக இல்லை. மைண்ட் அப்படி டியூன் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம். த ப்ராப்ளம் இஸ் வித் திஸ். ஆனால் எவன் ஒருவன் முதல் மாணவனாக வகுப்பில் வர வேண்டும் என்று நினைக்கின்றானோ, எவன் ஒருவன் வகுப்பில் முதல் மாணவியாக வர வேண்டும் என்று நினைக்கின்றாலோ, எவந்த ஒரு மனிதன் இந்த வாழ்க்கையில் ஒரு குறிப்பிட்ட குறிக்கோளினை அடைய விரும்புகின்றாலோ அவனுக்கோ அவளுக்கோ தூக்கம் வராது. 10ஆவும் 11ஆவும் 12ஆவும் தூக்கமே வராது. டயர்டா இருப்பான், ஆனா தூக்கம் வராது. ஏன்? அவனுடைய மனது முழுவதையும் எது ஆதிக்கம் செய்து கொண்டிருக்கின்றது? எதை அவன் சாதிக்க வேண்டும் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றானோ அதை அடைவதற்கான செயலை செய்து கொண்டிருப்பதால், அதை பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டிருப்பதால் அவனுக்கு உறக்கமே வராது. அப்படியே தன்னையும் அறியாமல் 12-1 மணிக்கு தூங்க போனாலும் தூக்கத்திலும் என்னோ செய்வதை போல, தான் நினைத்ததை அடைவதற்காக ஏதோ செய்வதை போல கனவு காணுவான். அதனால் ஏற்படுகின்ற விளைவுகளை, அதாவது என்ன, சக்சஸ், வெற்றியை பற்றி கனவு காணுவான். தூக்கத்திலும் இதை பற்றியே நினைத்து கொண்டிருப்பான் என்பதை அழகாக கவிஞர் கூறுகிறார். பசி நோக்கார் கண் துஞ்சார் எவ்வவர் தீமையும் மேற்கொள்ளார். This is of utmost importance. So when you take an effort, when you dream, now this is my humble request, when you dream big, right, something great, you don't have to share with anybody. எல்லார்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணிட்டோம்னா ஒவ்வொருத்தவன் என்ன சொல்லுவான், நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்லுவான்னா, இதெல்லாம் நடக்குமாடா, இப்படிப்பட்ட ட்ரீம் எல்லாம் வச்சுக்காதடா, ஏதோ நடக்கிற மாதிரி ஒரு கனவு கண்டா சரிப்பட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதோட சரியா போச்சு, மறுநாள் அந்த கனவை விட்டுடுவோம். அந்த பாசிபிலிட்டி இருந்தாலும், அது முடியும் என்றாலும், அது என்ன சொல்லுவோம், எல்லாரும் சொல்றான்னு சொல்லிட்டு, hence I have told you, avoid negative thinkers in your life. Be positive always. அதனால யாராலையும் முடியாது அப்படின்னு சொன்னான்னா அது அவனுக்கு முடியாது. அவனுடைய மைண்ட் என்னால் முடியும் அப்படின்னு சொல்லு. அதனாலதான் எவ்வவர் தீமையும் மேற்கொள்ளார். நம்ம ஒரு காரியத்தில் ஈடுபட்டு அந்த காரியத்துல நம்ம வெற்றி அடைய வேண்டும் என்றால் அதற்கு என்ன வரும், நிறைய இடையூறுகள் வரும். அந்த இடையூறுகளை நம்மால் தவிர்க்க முடியாது. அப்ப நம்ம எப்படி தவிர்க்கலாம்? இடையூறு கொடுப்பவர்களை தவிர்க்கலாம். இடையூறு எப்படி தவிர்க்கலாம்? இடையூறு எது வந்தாலும் அதை நாம் காதில் போட்டுக் கொள்ளக்கூடாது, அதை மனதில் எடுத்துக்கொண்டு செல்லக்கூடாது. அப்படியே தூக்கிக்கடா சரி. ஒரு நண்பர் சொன்னார், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ரெஃபர் டு ஹிஸ் நேம் ஹியர். என்ன சொன்னார்னா, என்ன இன்னும் ஒரு 5 or 6 years and then we will all retire from service. அப்படியே அழகா டீச் பண்ணிட்டு ரிட்டையர் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான் அப்படின்னு. I was really shocked by this attitude of a teacher. என்ன இன்னும் 4 வருஷம் இல்ல 5 வருஷம் சர்வீஸ் இருக்குன்னா அந்த 5 yearsல we can do wonders in the world. We can achieve innumerable things in the world. This is possible. And if you think that it's not possible to achieve great things in your life in a short period, it's your foolishness. And I'm sorry to use the word foolishness, forgive me. Avoid such people. Then, for example, if you think that 60 means or 58 means retirement from service and retirement from life, this is a negative attitude. We grow by years, we don't grow by age. உனக்கு என்ன 45 ஆயிடுச்சா, உனக்கு என்ன 50 ஆயிடுச்சா, என்னடா உனக்கு 30 வயசு ஆயிடுச்சு, இதுக்கப்புறம் என்னடா சும்மாவே உட்கார்ந்து இருக்கிற, உன்னால வாழ்க்கையில என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு கேட்டான்னா முட்டா. எந்த வயதிலும் எந்த நிலையிலும் எந்த சூழ்நிலையிலும் நீ புன்னகையுடன் ஒரு முயற்சி செய்து ஒரு குறிக்கோளை எடுத்துக்கொண்டு அந்த கனவினை நனவாக்க நீ முயற்சி செய்தால் உன்னுடைய முயற்சியில் நிச்சயம் நீ வெற்றி அடையலாங்கிறதுக்கு ஹிஸ்டரியில நிறைய உதாரணம் இருக்கு.
ஹிஸ்டரிய போய் படிச்சோம்னா 60 இயர்ஸ்ல வந்து ஒருத்தன் ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஆகி 65ல வந்து ஒன் ஆஃப் த ரிச்சஸ்ட் மென் ஆஃப் த வேர்ல்டா வந்திருக்கிறான். Now I would like to, I don't remember the name of the person, I will just give you an example. அவன் ஒரு மைன் வாங்கினான், ஒரு சுரங்கம், தங்கம் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டாங்க, இட்ஸ் a gold mine. He went on digging and spent much of his wealth. And after a few years, he was disappointed. He spent much of his money, but he was not able to find gold deep inside the earth. So he decided to sell the mine to somebody. Okay. He did not want to waste any more on digging the mine for gold. Now what happened? Another person bought this mine, and what did he do? And he dug further, just a few feet deep inside the earth, and he got gold. I hope you understand what I say. நிறைய கோல்டு மைனை வாங்கி அதுல கோல்டு கிடைச்சதுன்னா உலக பெரிய பணக்காரன் ஆயிடலாம்னு சொல்லிட்டு நோண்டிட்டே போறான், பணத்தை செலவு பண்ணிட்டு. ஒரு சில வருடங்கள் ஆன உடனே கோல்டு கிடைக்கல, டிசப்பாயிண்ட் ஆகி என்ன பண்ணிடுறான், வித்துடலாம் இந்த மைன்னு சொல்லிட்டு, வேற வழி இல்லாம இதுக்கப்புறம் சொன்னோம்னா நம்ம ஏழை ஆயிடும்னு சொல்லிட்டு வித்துடுறோம். அவன் செய்த தப்பே என்னன்னா நம்பிக்கையை இழந்தது. என்ன ஆச்சுன்னா அதை வாங்கினவன் அதுக்கப்புறம் ஒரு 2-3 அடி தான் வெட்டினான், கோல்டு கிடைச்சிச்சு. அப்ப வாங்கினவனுக்கு என்ன ஆச்சு, எல்லா கோல்டும் போயிடுச்சு. He became the richest man of the world. இதுல என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்னா, இவனுக்கு அப்பதான் ஒரு லெசனே கத்துக்கிறான். எந்த ஒரு எஃபர்ட் எடுத்தாலும் அந்த எஃபர்ட் என்ன is not a failure, it's only a lesson. The success may be in the next attempt அப்படிங்கறத அவன் புரிந்து கொண்டான். இததான் வந்து தாமஸ் எடிசன் வந்து ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. How close we are to victory before we give up. We must always realize when we give up என்ன அர்த்தம், ஒன்று செய்வதை இதை நம்மால் செய்ய முடியாது என்று நினைத்து விட்டு விடுறது, இதுக்கப்புறம் இதை செய்ய வேண்டாம், இதுல நமக்கு சக்சஸ் கிடையாது, இந்த எஃபர்ட் வந்து வேஸ்ட் அப்படின்னு நினைத்து அதை விட்டுவிட எவன் நினைக்கின்றானோ அவன் என்ன மனதிற்குள் சொல்ல வேண்டும் என்றால், they are how close they are to success before they give up. ஒரு காரியத்தை, எடுத்த காரியத்தை நாம் செயல்படுவதை வந்து நிறுத்துவதற்கு முன்பு, இதை சாதிக்க முடியாது என்று முடிவு செய்து நிறுத்துவதற்கு முன்பு அவன் என்ன சொல்ல வேண்டும் என்றால், இவ்வளவு எஃபர்ட்ஸ் எடுத்ததுனால நம்ம அந்த சக்சஸ் வெற்றிக்கு அருகில் இருக்கின்றோம் என்பதனை மறந்து விடக்கூடாது. அதை எவன் ஒருவன் மறக்கவில்லையோ அவன் வந்து என்ன பண்ணுவான், he won't give up his efforts. வேண்டாம் அப்படின்னா விட மாட்டான். I will try one more time, I will try the next time, he will be success. இப்படி யாரெல்லாம் முயற்சி செய்து தன்னுடைய வாழ்க்கையில வந்து உழைத்து கொண்டே இருக்கின்றார்களோ, எஃபர்ட்ஸ் எடுத்துக்கொண்டே இருக்கின்றார்களோ, அவர்கள் தான் இந்த வாழ்க்கையில வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கிறாங்க. they are all victorious, அவர்கள் தான் இந்த வாழ்க்கையில் வெற்றியுடையவர்களாக இருந்திருக்கின்றார்கள். அதுக்காக தான் நான் என்ன சொன்னேன்னா, பசி நோக்கார் கண்துஞ்சார் எவ்வவர் தீமையும் மேற்கொள்ளார். யாரு என்ன தீமை செஞ்சாலும் சரி அதை பொருட்படுத்தக்கூடாது, அலட்சியப்படுத்த வேண்டும். வித் a smile, that's important. அவன் மேல வெறுப்பு வேண்டாம், அவன் மேல் வெறுப்பு கொண்டா அவனை பற்றியே நாம் சிந்தித்து கொண்டிருப்போம். அப்ப சிந்திச்சுட்டே இருந்தோம்னா ஒரு எரிச்சல் வரும். அப்ப என்ன வரும், நம்மளால நம்மளுடைய எஃபர்ட்ஸ் மேல கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாது, நம்ம ட்ரீம் அச்சீவ் பண்றதுக்கான எஃபர்ட்ஸை எடுக்க முடியாது. அதான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, எவன் ஒருவன் நமக்கு இடையூறு செய்கின்றானோ அதை புன்னகையுடன் அலட்சியம் செய்துவிட்டு நீ எதை முடிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றாயோ அதில் உன்னை முழுமையாக நீ ஈடுபடுத்தி கொண்டால் நிச்சயமாக உன்னுடைய முயற்சியில் நீ வெற்றி பெறுவாய் என்பது அசைக்க முடியாத உண்மை என்பதை நீங்கள் உணர வேண்டும். இப்ப I will give you a few examples as I have told you. ஒன்னு வந்து தாமஸ் எடிசன், அவர் தான் என்ன சொன்னாரு, when you decide to give up
an effort, right? When you decide to give up your dream, when you decide to give up your desire or or a goal, you should realize how close you are to victory, to winning, to success. இதை நம்ம உணர்ந்தோம்னா இவ்வளவு எஃபர்ட்ஸ் எடுத்துட்டோம். 5 மாதங்களாக நான் முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றேன். இப்பொழுது இந்த முயற்சியினை நான் கைவிட்டால் நான் பைத்தியக்காரன். இந்த முயற்சியினை நான் கைவிட மாட்டேன். அடுத்த முயற்சியில் நான் வெற்றி பெறலாம். அதற்கு அடுத்த முயற்சியில் நான் வெற்றி பெறலாம். I have already moved closer and closer towards victory. So I will not give up my dream. I will put all my efforts till I become successful. இதை இந்த மன உறுதியை எவன் பெறுகின்றானோ அவனால் மட்டுமே இந்த வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற முடிகின்றது, சாதனைகளை புரிய முடிகின்றது. ஆகலால் மாணவ செல்வங்களே, நீங்கள் அனைவரும் இப்படிப்பட்ட ஒரு மனநிலையினை, இப்படிப்பட்ட ஒரு சிந்தனையினை நீங்க வைத்துக் கொண்டு கடினமாக புன்னகையுடன் உழைத்து கொண்டே இருந்தால் நிச்சயம் உங்களால் வெற்றி பெற முடியும் என்பது மறுக்க முடியாத உண்மை. இது தாமஸ் எடிசன். தாமஸ் எடிசனை பத்தி நீங்க ஒரு வண்டர்ஃபுல் ஸ்டோரி, I will tell you only one example. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, thousands of failures. பல்பு கண்டுபிடிச்சது அவர் தான் தெரியும், லைட் பல்பு. இந்த லைட் பல்பை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு he failed thousands of times. நிறைய 1000 தடவைக்கு மேல முயற்சி செய்தும் அவரால் அதை கண்டுபிடிக்க முடியல, சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆக முடியல, அதுல வெற்றி அடைய முடியல. அதனால அவர் கைவிட்டாரா? not 10 attempts or 200 attempts or 300 attempts, 1000 attempts. You just imagine, okay, how confident, okay, how faithful Thomas Edison was in his efforts, how confident he was when he was, it was all determination, உறுதி. இதை நிச்சயம் நான் கண்டுபிடிப்பேன், கண்டுபிடிப்பதற்கு முன் ஓய மாட்டேன். I won't rest till I invent the light bulb அப்படின்னு சொன்னார். அவர்கிட்ட கேட்டாங்க, 1000 times நீங்க ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு கேட்ட கூடாது. I have not learned, I have found 1000 ways that won't work அப்படின்னு சொன்னார். என்ன சொல்றாரு? I have not failed, I have just learned, I have known 1000 ways that won't work. It means that I will find another way, I will find another method, I will find another means which will certainly ensure success. And it is this faith, it is this confidence, and it is this determination that enabled Thomas Edison to invent light bulb. Though he failed more than 1000 times in his efforts. So he is the greatest inspiration to all of us, right? So failure should not be seen as a lesson, as failure. It should be seen as a lesson, as a process lesson, right? Okay, I will give you one or two examples more before I wind up. Now, Stephen King, உங்களுக்கு தெரியும், the greatest living writer, a prolific writer. Prolific, he wrote more than 60 novels. புதினங்கள்னு சொல்லுவோம். நாவல்ஸ் நிறைய எழுதியிருக்கிறார். அவரு லைஃபே வேற. அப்புறம் he became a novelist, very popular. He minted money, நிறைய சம்பாதிச்சாரு. அவரு ஒரு நாவல், அந்த நாவல் பேரு என்னன்னா கேரி. கேரிங்கிற நாவலை பப்ளிஷ் பண்றதுக்காக 30 முறை முயற்சி செய்தார். He tried, he took efforts to publish the manuscript of the novel Carrie. How many times? 30 times. He failed in all the 30 times. He was rejected by 30 publishers. You just imagine what would be the mind thinking or feeling of Stephen King, who was rejected by about 30 publishers. So finally he decided to put it somewhere in the shelf as a trash. இதை யாரும் பப்ளிஷ் பண்ண முடியாது,
இதை பப்ளிஷ் பண்ணாலும் யாரும் படிக்க மாட்டாங்க. திஸ் இஸ் வர்த்லெஸ் மேனஸ்கிரிப்ட்னு சொல்லிட்டு தனியா எடுத்து தூக்கி போடும்போது his wife told him, you have tried 30 times, why not one more time? The 31st time, and inspired by the words of his wife, he tried the next time, and his novel was published in the 31st attempt. And this Carrie is one of the most popular novels, novels that have ever been published across the world, and the rest is history. Okay, suppose the 30 attempts ஓட ஸ்டீஃபன் கிங் இதுக்கப்புறம் இதை முயற்சி செய்ய முடியாதுன்னு விட்டிருந்தா, இல்ல ஒய்ஃப் சொல்றத கேட்காம இருந்திருந்தா, அந்த 31st அட்டம்ப்ட்ங்கிறது ஒண்ணு அவருடைய வாழ்க்கையில் இருந்திருக்காது, அந்த நாவல் பப்ளிஷ் ஆயிருக்காது, இன்னைக்கு அது ஹிஸ்டரி ஆயிருக்காது. This must be remembered by you forever. Now ஆப்ரஹாம் லிங்கன் உங்களுக்கு தெரியும் எப்படின்ட்டு. அவர் நிறைய ஜாப்லாம் செஞ்சு he failed in Senate election. அப்புறம் என்ன ஆனாரு? He became the most popular president of the US. என்ன பாப்புலர்? He abolished slavery. அமெரிக்காவுல அடிமை கருப்பர்களை அடிமையாக நடத்தி கொண்டு வந்திருந்தார்கள் எது ஒயிட் பீப்புள். அவர்களுக்கு முழுமையான விடுதலை பெறுவதற்கான ஒரு சட்டத்தை இயற்றி நடைமுறைப்படுத்தியவர் தான் என்னது ஆப்ரஹாம் லிங்கன். ஆனா அவரு கொண்டுட்டாங்க, அது வேற விஷயம். But he was not upright. Okay, so Abraham Lincoln is history. And now one more wonderful example is Albert Einstein. Albert Einstein நம்ம ஒண்ணு கத்துக்கணும். He rebelled against at school. சின்ன பையனா இருக்கும் போதே he rebelled against rote learning. ஸ்கூல் insisted on rote learning, மெமரைஸ் பண்றது. அது மெமரைஸ் பண்றதுனால சில அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு. This is with regard to learning the skills of a language. பட் இவர் என்ன பண்றாரு? ரோட் லேர்னிங் கூடாதுங்கிறது என்ன பண்ணாரு? அதை எதிர்த்தவர். சின்ன வயதிலேயே அதை எதிர்த்தவர் யாரு? ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன். அப்புறம் ஒரு பாலிடெக்னிக்ல ஒரு அட்மிஷனுக்காக, ஜூரிஷ் பாலிடெக்னிக்ல அட்மிஷனுக்காக அவர் முயற்சி செய்கின்றார், நிராகரிக்கப்படுகிறார். He was rejected. His application was rejected. He was not deserving to be admitted to the program of study. But he took efforts and tried another time, got himself admitted to the program. Later, now what is interesting, later he got PhD in physics. Okay, he got PhD in physics, and for his theory he got Nobel Prize. He got Nobel Prize for physics. எப்படி ஒரு பாலிடெக்னிக் அட்மிஷனுக்கு முயற்சி செய்யும் பொழுது அதற்கு அட்மிஷன் கிடைக்காம நிராகரிக்கப்பட்ட ஒரு மனிதனால் he had great potential. எப்படி முயற்சி செய்து அதே பாலிடெக்னிக்ல சேர்ந்து தன்னுடைய படிப்பை முடித்து திரும்பியும் முயற்சி செய்து ஆராய்ச்சி மாணவனாக சேர்ந்து பிசிக்ஸ் இயற்பியல்ல PhD வாங்கி அந்த தியரிக்காக. Now a word about research, whatever you do should be original. அப்பதான் it will be rewarded. Research should not be for just getting a degree. Whatever you do must be original. The language you use in your research document must be yours, should not be borrowed from the other research documents. And this is possible only if you smile, toil, and you will be able to be original. And this originality will ensure success in your life. So அந்த பிசிக்ஸுக்கு இப்படிப்பட்ட நோபல் பிரைஸ் வாங்கக்கூடிய ஒரு தகுதியினை யார் பெற்றிருந்தார்? பாலிடெக்னிக்ல அட்மிஷன் வாங்குவதற்கு முயற்சி செய்த போது நிராகரிக்கப்பட்ட ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் ஒரு நோபல் பிரைஸ் வாங்க முடிகின்றார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலையில் ஏதாவது ஒரு முயற்சியில் நாம் தோல்வியடைந்தால் அது இறுதி, இதற்கு மேல் நாம் முயற்சி செய்யக்கூடாது, இதற்கு மேல் நம்ம முயற்சி செய்தாலும் வெற்றி பெற முடியாது என்கின்ற எண்ணத்தை அந்த பேயினை உன் மனதில் இருந்து நீ விரட்டி அடிக்க வேண்டும். விரட்டி அடித்து விட்டு நீ உங்ககிட்ட என்ன சொல்லணும்னா, இதை மற்றொருவனால் ஒன்றை செய்ய முடிகின்றது என்றால்
மனிதனாக பிறந்த என்னாலும் அதை நிச்சயமாக செய்ய முடியும் என்ற நம்பிக்கையுடன், புன்னகையுடன் ஒரு முயற்சி செய்தால், ஒரு கனவினை நனவாக்க நீ முயற்சி செய்தால், நீ நிச்சயமாக உன்னுடைய கனவினை நனவாக்க முடியும். You will be successful in your efforts, and your efforts will reward you with success. You will be successful all through your life, and that success will give you name and fame, and you will become part of history. Okay. Hence, I have reversed the order. So whenever you begin to do something, right? Whenever you take an effort to realize your dream, whenever you make an attempt to fulfill your desire, okay, realize your desire, you should begin with a smile. Okay, smile makes you energetic, gives you confidence, gives you determination, reduces stress. You'll be able to live a stress-free life if you smile. So if you are free from stress, if you are free from pressure, if you are free from, or what shall I say, of a physical ailment, that is a pain, you will have boosted immune system, and you will have confidence, you will have energy, you will have determination. Okay, and all these qualities, all these attributes will certainly give you more and more stamina to work continuously till you become successful in your life, and success will again will make you smile. So let's begin our life with a smile, lead to toil, toil to success, success to cycle. The cycle is complete. Smile, toil, win, smile, toil, win, smile. Okay, this is the right kind of attitude towards life, towards your dreams, towards your desires, towards all your efforts. Okay, I hope I have been useful to you to a certain extent. I hope you are always highly motivated young minds, and with this kind of right motivation you will be successful in all your efforts. Thank you for the opportunity. Thank you, sir. Thank you, Professor, for your very wonderful and thought-provoking lecture. Definitely, it is very helpful to